بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الخامسة. Today we will continue our lectures concerning with management of children behaviors. نجعل من هذه العبارة شعارا نستخدمه خلال معاملتنا للأطفال في زيارتهم إلى طبيب الأسنان. Let us always meet each other with a smile. The smile is the beginning of love. لأن الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. Classification of children's cooperative behavior. For this, numerous systems have been developed for classifying children's behavior in the dental environment. An understanding of these systems can be assessed to the dentist in several ways: assisting in directing the behavior guidance approach, providing a means for the systematic recording of behaviors, and assisting in evaluating the validity of current research. تساعدنا هذه التصنيفات على معرفة سلوكيات الأطفال خلال التعامل معهم أثناء زيارتهم إلى طبيب الأسنان وبأوجه عدة. Behavior patterns of a child can be classified in various ways. تقسيم سلوكيات الأطفال يمكن أن تكون بعدة طرق. قد تكون مصنفة according to age، وبهذا يكون التقسيم إلى قسمين. الأول pre-cooperative stage less than 2 years، ما يخص الأطفال أقل من 2 حيث يكونون ليست لديهم القابلية على التحكم في سلوكياتهم، لذلك يكونون pre-cooperative. While the second part is relating to the cooperative stage above 2 years. يعني هنا نحن قسمنا سلوكيات الأطفال بحسب أعمارهم إلى قسمين: ما قبل 2 وما بعد 2. The pattern of child behavior at certain age with expected development. 2-year-old children, dentists sometimes refer to such children as being in the pre-cooperative stage and often refer to as being in the stage of the terrible toes. في هذه المرحلة يكون الطفل لديه قابلية كبيرة على محاولة استكشاف ما حوله، لذلك سوف يكون عبث. نطلق على هذه المرحلة من عمر الطفل بأنها هي terrible toes. 3-year-old children communicate more easily than 2 years old, but they need their parents to remain with them in the clinic to feel more security. إذا تذكرون المحاضرة السابقة أشرنا أنه الأطفال في أعمار 2 و3 سنوات يحتاجون الأبوين معهم أثناء زيارة طبيب الأسنان، لذلك لا يمكن لنا فصل الطفل عن أبويه خلال شغل أو عمل طبيب الأسنان. وبالإضافة إلى ذلك الطفل في عمر 3 سنوات لديه القابلية على أنه يتعامل بصورة أسهل من ما هو عليه في عمر 2، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى والديهم حتى يشعرون بالأمان أكثر. 4-year-old children, the child usually listens and has a response with interest to dentist explanation and verbal direction. هنا عندنا الطفل في العمر 4 سنوات يستمع إلى طبيب الأسنان ويكون مرتاح إلى ما يمليه عليه طبيب الأسنان من تعليمات. في عمر 5 سنوات 5-year-old children, if the child properly prepared by the parents, he will have no fear of new experience. إذا كان الطفل معد نفسيا من قبل والديه قبل زيارة طبيب الأسنان، سوف يكون هذا الطفل مرتاح خلال الزيارة وليس لديه أي خوف من التجربة الجديدة. 6-year-old children, the child need proper introduction about dental treatment in order to respond in a satisfactory manner because the tensional manifestations rise to peak at this age. بعمر 6 سنوات يحتاج الدنتس إنه يتبع نظام تيل شو أندو اللي راح نتناوله إن شاء الله later on. هذا النظام راح يضمن إنه الطفل نعلمه كل شيء نحاول نستخدمه بأنه تيل نتكلم عن هذا الشيء راح نستخدمه، شو نراويه إياه، دو وبعدين يلا نستخدمه، ما نستخدم لأي شيء فجائي.
لأن مجرد استخدامنا لأي شيء فجائي راح يربك الطفل ويثير عنده الانكزايتي and fear واللي احنا نحاول جاهدين انه نمتنع عنها. According to clinical classification of behavior pattern، سريريا كيف يمكننا أن نصنف behavior patterns؟ Right clinical classification places children in one of three categories. العالم رايت قسم الأطفال إلى 3 مجاميع according to their behavior patterns. التقسيم الأول cooperative، التقسيم الثاني lacking cooperative ability، التقسيم الثالث potentially cooperative. Cooperative children الأطفال المتعاونين they are reasonably relaxed مرتاحين they have minimal apprehension and may even be enthusiastic متحمسين they can be treated by a straightforward behavior shaping approach when guidelines for behavior are established those children perform within a framework provided. هذول الأطفال كلش حيكون سهل عندنا التعامل معهم لأن حيكونون أطفال متعاونين. Lacking in cooperative ability are those children who are in contrast to the cooperative children. This category includes 2 groups, either very young children with whom communication cannot be established and of whom comprehension cannot be expected because of their age they lack cooperative abilities. بسبب أعمارهم اللي هم دائما يكونون أقل السنتين ما عندهم القابلية إنه يكونوا متعاونين. فأشرنا لهم إنهم very young children lacking the ability to communicate, while the other group of children are those who lack cooperative ability because of their specific debilitating or disabling condition. عندهم إعاقة معينة. The severity of the child's condition prohibits cooperation in the usual manner. At times, special behavior guidance techniques are used for those children. Although their treatment can be carried out, immediate major positive behavioral changes cannot be expected. نحتاج نتبع certain techniques in their treatment in order to get proper treatment. الكاتيجوري الثالث اللي صنفناه العالم رايت هو potentially cooperative child which is referred as behavior problem مشكلة السلوك. This type of behavior differs from that of children lacking cooperative ability because those children have the capability to perform cooperatively. هذول الأطفال عندهم القابلية على أنهم يتصرفون تصرفات أو يسلكون سلوك تعاوني مع الدنتست. This is an important distinction. هذا هو حد فاصل أو ميزة تميز البوتنشيال كوبراتيف عن الكاتيجوري السابق اللي هو lacking cooperative ability إنهم عندهم ability to communicate. When a child is characterized as potentially cooperative, clinical judgment is that the child's behavior can be modified, that is the child can become cooperative. عندنا الأطفال اللي هم potentially cooperative من خلال استخدامنا إلى certain techniques in behavior management نقدر نجعلهم إنهم يتصرفون بصورة أكثر تعاون بيكونون أكثر متعاونين مع الدنتست أثناء العمل. The adverse reaction have been given specific labels for descriptions of potentially cooperative patients so that potentially cooperative group are further categorized as follows. الأطفال اللي هم يندرجون ضمن الكاتيجوريز الخاص بالبوتنشيال كوبراتيف أيضا يمكن تصنيفهم إلى uncontrolled behavior seen in 3 to 6 years. السلوك الغير منضبط ممكن أن نلاحظه في الأطفال ضمن الأعمار من 3 إلى 6 سنوات. Tantrum may begin in the reception area or even before. يمكن أن نلاحظ هذا السلوك غير منضبط من دخول الطفل إلى غرفة الانتظار أو يمكن حتى قبلها. This behavior is also called as incorrigible. Tears الدموع, loud crying البكاء بصوت عالي, physical lashing out of the and flaying of the hands and legs
all suggestive of the state of acute anxiety or fear. مثل ما تلاحظون بالصورة يبدي يحاول يحرك إيديه ورجليه بصورة كلش عنيفة، إنهم دلالة على أنه هو يمتلك acute anxiety and fear، القلق عنده والخوف يعني كلش كبير. School age children tend to model their behavior after that of adults. If it occurs in adult children, there may be probably a deep-rooted reason for it. إذا كان ملاحظ هذا السلوك عند الطفل اللي عمره يتجاوز 6 سنوات، معناها أنه هناك underlying psychological condition أدت إلى هذا السلوك. 2. Defiant behavior، السلوك المتحدي، also referred to as stubborn or spoiled. هذا نطلق عليه defiant behavior للأطفال اللي هم يكونوا مدللين. Can be found in all ages, more typical in the elementary school group, distinguished by I don't want to or I don't have to or I won't. احنا أثناء العمل نلاحظ هذا الطفل يكرر باستمرار أنا ما أريد تشتغل لي هذا أبو المي اللي يقصد به الترباين، أو أنا ما أريد هذا اللي يسوي وز اللي يقصد به الهاند بيس. يفرض علينا إنه شنو الأداة اللي نريد نستخدمها، أريد هذا ما أريد هذاك. هذا هو دليل على كون هذا الطفل يندرج ضمن defiant behavior اللي قلنا عليه هو spoiled child. They protest when they are brought to the dental clinic against their will as they do not do at home. يتصرفون كأنما هم يتصرفون بمنزلهم، شلون ما هم يدللون على والديهم. Once won over, these children frequently become highly cooperative. عندما نفرض شخصيتنا على هذا الطفل وأنه نجبره على أنه يسمع التعليمات اللي نمليها عليه، راح يتحول من spoiled child إلى highly cooperative child. Timid behavior، الطفل الخجول، milder but highly anxious. If they are managed incorrectly، إذا قمنا بالتعامل معها بصورة خاطئة، their behavior can deteriorate to uncontrolled، نحوله من طفل خجول إلى سلوك غير منضبط. may shield behind the parents، احتمال هالقد ما هو خجول يحاول يختبئ خلف parents. fail to offer great physical restraint to the separation. may whimper but do not cry hysterically، احتمال أحيانا يبكي بس بدون أن يكون بكاء هستيري. may be from an overprotective home environment، يكونون عائلته كلش حريصين عليه overprotected. or may live in an isolated area having little contact with a stranger، أو يكون قليل الاختلاط مع الآخرين. need to gain self-confidence of the child، نحتاج ننطي هذا الطفل ثقة بنفسه حتى يتصرف معنا بصورة أكثر تعاون. tense cooperative behavior، الطفل المتوتر. it is a borderline behavior accept treatment but are extremely tense، يكون كلش مشدود. نلاحظ ذلك من خلال مسكه للمقابض مال الكرسي، حيكون مسكته كلش شديدة. tremor may be heard، احتمال نلاحظ حتى انه يرتجف هذا الطفل when they speak. winning behavior، الطفل اللي أثناء العمل. they do not prevent treatment، هم ما راح يمنعون التريتمنت but whine throughout the procedure، لكن هم حيظلون يعزفون لحن معين من بداية العمل وحتى النهاية، وذلك بأنين مستمر. cry is controlled، حيكون البكاء مالتهم مسيطر عليه. constant and not loud، بنفس الوتيرة. seldom are there are tears، احتمال مرات يكون مصاحب إلى دموع واحتمال لا. these reactions are at times frustrating and irritating to the dental team. هذا السلوك احتمال يكون مرات موتر أو مربك للdental staff. great patience is required while treating such a child، نحتاج إنه نكون صبورين وأثناء التعامل مع such a child. while those previous classification was according to Wright classification, now we are concerning with the Frankel behavior rating scale.
قسم لنا العالم فرانكل البيهيفير rating scale إلى 4 أقسام ابتداء من rating 1 which is definitely negative. In this category refusal of treatment الطفل يرفض رفض قاطع للعلاج forceful crying يبكي بكاء قوي fearfulness خائف جدا or any other overt evidence of extreme negativism. احتمال يندرج ضمن هذا الكاتيجوري defiant behavior الطفل المتحدي. rating 2 حيكون negative reluctant to accept the treatment يرفض التريتمنت uncooperative سلوك غير متعاون some evidence of negative attitude but not pronounced sullen or withdrawn احتمال يندرج ضمن هذا الكاتيجوري timid and winning behavior. rating 3 which is positive he accepts the treatment cautious behavior at times willingness to comply with the dentist at times with reservations but patient follows the dentist directions cooperatively. احتمال يندرج ضمن هذا الكاتيجوري tense cooperative and winning and the timid behavior. The last rating scale according to Frankel behavior rating scale is rating 4 which is definitely positive. They have good rapport with the dentist, interest in the dental procedure, love for and enjoyment. هذا الطفل حيكون متعاون جدا مع الدنتست. Functional inquiry before the dentist treat a child. Medical, dental and social histories are essential. قبل ما نبدأ بمعالجة الطفل نحتاج أن نأخذ من عنده medical, dental and social history أثناء الكيشيت الخاصة بالطفل. However, a functional inquiry from a behavioral viewpoint should also be conducted. During the inquiry there are two primary goals. أثناء ما نأخذ هذه الكيشيت الهدف مالتنا راح تكون first to learn about the patient and parental concern, two to gather information to enable a reliable estimate of the cooperative ability of the child. Coupling the findings from the functional inquiry with the clinical experience of the dentist is in a much better position to meet the patient's needs and to apply appropriate behavior guidance strategies to treat individual pediatric patients than by simply proceeding inadequately informed. Parents and their influence on the dental treatment. تأثير وجود الوالدين خلال علاج الطفل أثناء زيارة طبيب الأسنان. Children learn the basic aspects of everyday life from their parents. This process is termed socialization. إذا تتذكرون أخذنا بالمحاضرة السابقة social development واللي قلنا عليه إنه هو شلون يعتمد على نفسه في أداء مهامه وأداء الأشياء اللي يريد يسويها. هذا أطلقنا عليه socialization and is ongoing and gradual ويكون عملية تدريجية. By the age of 4 years, children know many of the conventions current in their culture, such as male and female rules. The process of transmitting cultural information early in life is called primary socialization. In industrialized countries, obtaining information on many aspects of life is gained formally in schools and colleges rather than from the family. This is termed as secondary socialization. إذن صار هنا عندنا primary socialization اللي ياخذها من parents and secondary socialization اللي ياخذها من schools and colleges. Strategies of the dental team. A primary objective during dental procedure is to teach children step by step so that they develop a positive attitude toward dentistry. Fortunately, most children progress easily and pleasantly throughout their dental visits, without undue pressure on themselves or the dental team. لحسن الحظ أنه أكثر الأطفال اللي نتعامل معهم هم cooperative، إنهم متعاونين. These successes can be attributed to several factors such as child's confidence personality، معتمدا طبعا هذه النجاح على ثقة الطفل بنفسه. A parent's proper preparation of the child for the appointment، تحضير الوالدين للطفل قبل مجيئه إلى
عيادة طبيب الأسنان or a dental team's excellent communicative skills بالإضافة إلى خبرة الدنتال team بالتعامل مع الأطفال. In contrast, some children dental office experience cause anxiety and the beginning of a negative dental attitude. على العكس من ذلك نجد أنه هناك مجموعة من الأطفال لديهم قلق وتصرفات عكسية مع زيارة طبيب الأسنان. Sometimes these controllable but apprehensive children are managed without medication. مرات أثناء تعاملنا معهم من خلال certain techniques for behavior management نقدر نخليهم cooperative بدون استخدام medication as long as appropriate non-pharmacologic psychological techniques are used. Principle of behavior management technique is as following. First, anticipating, explaining the child regarding the procedure and answering the question regarding dentistry and procedure. This can be done through tell, show and do approach, good communication and etc. من خلال anticipating راح نقدر نخلي الطفل يفهم ما سوف نحاول أن نعمله خلال زيارة طبيب الأسنان وبذلك سوف يكون أكثر تعاون من خلال استخدام التكنيك اللي أشرنا عليه tell, show and do approach. لذلك ينبغي علينا أن نعرف how to listen, have a calm manner, say reassuring things, take seriously what the patient has to say, tell the patient what is to be done, encourage the patient to ask questions. خلينا نترك الطفل يتكلم عن ما يدور بذهنه حتى نساعد أنه يقلل من خوفه وقلقه تجاه زيارة طبيب الأسنان. 2. Diversion أنه نحاول نستقطب تفكير الطفل باتجاه آخر غير خوفه وقلقه من طبيب الأسنان والعمل اللي يمكن أن يكون خلال زيارة طبيب الأسنان. Diverting the child's attention away from fear-producing situation may calm the child and allow the dentist to perform the treatment without disturbance, like audio analgesia. من خلال مثلا أن نترك الطفل يستمع إلى موسيقى هادئة أثناء العمل. This is one type of diversion. Substitutions, استبدال. It involves substituting unwanted behavior by unaccepted behavior. This can be done by contingency management, modeling, etc. Substitution استبدل السلوك الغير محبذ بسلوك آخر من خلال عدة مجالات. يمكن أن تكون contingency management إنه أنا أحاول أعطي gift للchild إذا تصرف تصرف جيد، أو من خلال الموديلينج تكنيك إنه أنا أشتغل إلى طفل أنا مشتغلت له سابقا وهو cooperative حتى الطفل الجديد اللي هو عنده first dental appointment يشاهد الطفل الأول وكيف يتصرف حتى يحاول يتصرف مثله. Restrictions. Restricting a child from exhibiting unwanted behavior. This can be achieved through physical restraint or pharmacological behavior management technique. هنا restrictions حتكون تقييد، هو طريقة أخرى للmanagement of behavior راح نتناولها later on. The length of the appointment should be short and the appointment time should be early to avoid nap time. نحاول تكون زيارة طفل إلى طبيب الأسنان قصيرة و at the morning حتى نتجنب الناب time. Behavior management can be achieved by basically two methods. إما تكون non-pharmacological methods اللي هي واسعة الاستخدام على نطاق واسع، أو تكون pharmacological method باستخدام الميديكيشنز. So we will continue with non-pharmacological management methods. Psychologists have developed many techniques for modifying patients' behaviors by using the principles of learning theory. These techniques are called behavior modification. Usually, they are throughout in conjunction with dentist-patient intraoperative relationship. Various techniques are present concerning this type. Pre-appointment behavior modification. It is aimed at preparing the child for a dental visit,
So it refers to anything that is said or done to have a positive influence on the child's behavior before the child enters a dental operatory. معناها أنه تشتمل على كل اللي يقوم به الأبوين قبل أن يزورون طبيب الأسنان، خاصة لو كان الطفل دا يزور طبيب الأسنان لأول مرة. The merit of this strategy is that it prepares the pediatric patient and eases the introduction to dentistry. It has received a great deal of attention because the first dental visit is crucial in the formation of the child's attitude toward dentistry. If the first visit is pleasant, it paves the road for future successes. بما معناها أنه child dental visit, if it is the first one, it is most important visit because it will give the child a positive attitude toward dentistry, or it may give a past negative history toward dentistry. Various methods used for pre-appointment behavior modification include letters, films, and video taps. نقدر نخلي الطفل يتعرف على الدنتستري قبل ما يزور طبيب الأسنان لأول مرة من خلال عرض الأفلام الفيديوية أو عن طريق رسائل معينة وما شابه. Fundamentals of behavior guidance. Behavior guidance is the means by which the dental health team effectively and efficiently performs treatment for a child and at the same time instills a positive dental attitude. بما معناها احنا نقدم treatment for the child effectively and efficiently وبنفس الوقت نكون ensure that the child have a positive attitude toward dentistry. Effectively, in this definition, refers to the provision of high quality dental care. Efficient treatment is necessity in private practice today. Quadrant dentistry or perhaps half-mouth dentistry utilizing auxiliaries personnel is vital in the delivery of efficient service to children. يعني خلال زيارة الطفل إلى طبيب الأسنان نستطيع أن نستخدم إما half-mouth treatment نشتغل نصف الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، أو نستخدم الكوادرنت نشتغل يعني شغلنا يكون ككوادرنت upper right أو upper left lower right أو lower left، نحاول قدر المستطاع نكمل أكبر عدد ممكن من الأسنان في الجلسة الواحدة. Finally, the development of a pediatric patient positive attitude is an integral part of this definition. In the past, many practitioners have considered getting the job done to be behavior management. The current definition suggests a great deal more. The positive approach. There is general agreement that the attitude or expectations of the dentist can affect the outcome of a dental appointment. Thus, positive statement increases the chances of success with children. يعني نستخدم دائما عبارات توحي بالإيجابية مع الطفل حتى نزيد احتمالية success of the dental treatment. The team attitude. Personality factors of the dental team play an important role in the success of behavior management. For example, warmth welcomes with interest that can be conveyed without a spoken word are critical when dealing with children. يعني مثل ما نوهنا بداية المحاضرة، الابتسامة هي أبسط وأقرب وأقصر الطرق إلى نفس الطفل أثناء زيارته إلى طبيب الأسنان لغرض إجراء العلاج. A pleasant smile tells a child that an adult cares، بما معناها إنه إحنا مهتمين بيه. Children respond best to a natural and friendly attitude. Often this can be conveyed immediately to the pediatric patient through a causal greeting من خلال مصافحتنا إليه. Children also can be made to feel comfortable in the dental office by the use of a nicknames لما نناديه باسم الدلع مالته which can be placed on a patient's record. Noting school accomplishments or extracurricular activities such as scouting, baseball, gymnastics, or other hobbies helps in initiating future conversations and demonstrates a friendly, caring attitude to a pediatric patient. أيضا نحاول نسأل الطفل عن هواياته ونحاول نفتح مجال للcommunication with the child through these hobbies. Organization. Pediatric dental clinic must be well organized. Each dental staff must train for his specialized work. يعني كل واحد في عيادة الطبيب يجب أن يكون له عمل خاص به. For example, if a child creates disturbance
in the reception area who will manage with the problem. Each dental office must devise its own contingency plans, and the entire office staff must know in advance what is expected of them and what is to be done. Also, a well-written plan has to be available for the dental office team. Such plans are key features of many pediatric dental offices because they increase efficiency and contribute to successful dental staff pediatric patient relationships. Also, a well-organized written treatment plan must be available for the dental office team. Delay of the treatment can build apprehension in young patients. Truthfulness. The truthfulness of a dental team is extremely important in building trust. It is a fundamental rule for dealing with children. Unlike adults, most children see things as either black or white. بما معناه أنه الصدق في المعاملة بين الطبيب والطفل يجب أن يكون على أعلى مستوياته، لأن الطفل لا يعرف المساحة الرمادية بين اللونين الأسود والأبيض، لذلك يجب أن تكون صادق في كل ما تعده للطفل. Tolerance، قابلية على التحمل. It refers to the dentist's ability to rationally cope with misbehaviors while maintaining composure. State of being calm and in control of your feelings or behaviors. نتحمل الطفل in all his disturbances. Because children lack maturity, the dental team has to be flexible. لازم يكون له قابلية على إنه يكون مرن في التعامل مع المواقف. And prepared to change its plan at the time of treatment as situation demand. متى محتاج الحالة إنه نغير التريتمنت بلان لازم نتكيف معاها ونحاول نكون مرنين في تغيير التريتمنت بلان حسب وضعية الطفل. إنه احتمال نضطر إنه ننهي الزيارة وننهي العلاج إذا طلبت حالة الطفل هذا الأمر. Communication with children. It is successful for the dentist in managing children is his ability to communicate with them and win their confidence. شلون نحصل على It must be adaptive to age. لازم يكون متناسب مع عمر ومدى maturation of the child. Should include the parents. لازم نشتمل الأبوين أثناء العمل. Include sending as well as receiving messages. A message is not communicated until it has been received. It can be verbal. احتمال تكون عن طريق الكلام أو non-verbal عن طريق المصافحة عن طريق السمايل. Non-verbal communication is at least as important as a spoken word to an anxious patient. There are some effective and ineffective interactions between the dental personnel and the preschool patients. Generally, it is important to provide specific guidance to the child using terms that are easily understood, clear and concise directives such as open your mouth, a bite more, please, instead of could you open your mouth were more effective. يعني إذا طلبنا من الطفل أنه يكون فتحة فمه مثل فتحة الأسد يكون ألطف وأقرب أنه يتنفذ فيما لو أمرناه بأن يفتح فمه بصورة أكبر. Also, when giving feedback, it is important to be specific. For example, by saying you are doing a great job by holding your head so still instead of you are doing perfectly. نحاول نستخدم تعابير تشجع الطفل على إنه يكون cooperative أكثر. How to communicate. أثناء التعامل مع الطفل لازم نستخدم تعابير تكون قريبة على فهمه. فمثلا الانستيك سولوشن نقدر نقول عليه انه فد سولوشن يحاول يسوي الاسنان تو سليب. الربر دام نقدر نقول عليها رين كوت. الراديوغراف نقدر نقول عليه انه هاي توث بيكتشر. الاير سرنج نقدر نسميها ويند جان. والووتر سرنج نقدر نسميه ووتر جان. The verbal communication, the focus is on what to say or is to say it. However, nonverbal message also can be sent to patient or received from them.
Body contact can be a form of nonverbal communication. The dentist's simple act of placing hand on the child's shoulder while sitting on the chairside stool conveys a feeling of warmth and friendship. This type of physical contact helps children to relax, especially those between 7 and 10 years of age. And nonverbal communication is very important. الفويس كنترول هو واحد من التكنيكس اللي نقدر نستخدمها حتى نحصل على الchild attention. It is a sudden and firm command are used to get the child attention or to stop the child from whatever is being done. A sudden command to stop crying and pay attention may be a necessary preliminary measure for future communication. ليش بدنا نستخدم الفويس كنترول؟ حتى قلنا أول نقطة نحصل patient attention and compliance, avert negative or avoidance behavior, establish appropriate adult-child rules. إنه نحط حدود فاصلة بين الطبيب وبين الطفل. إنه أنت هنا لازم تسمع كلام الطفل وتكون طفل ذو سلوك متعاون.